Hello from Havana, Cuba. Hi, I'm Doug Cameron, and I'm so excited to be showing you this incredible footage about what's going on with music down here in Cuba. You know, there's some incredible musicians, as we all know, in Cuba, but things are opening up, things are changing. And I've been able to go to some of the music schools. I think I'm the first American to be teaching in some of these schools. And I've been teaching strings with some incredible young musicians. I'm going to show you the enthusiasm that these young kids have about learning music. I'm also going to be playing with an incredible young rhythm section, playing my own music. And it's a dream of mine, really, to be able to play my music down here in Cuba with a great Cuban band. So I look forward to showing you some of this as you check out what's going on musically down here in Cuba. Whenever I travel, I love sitting in with different groups. And what a dream it is to be able to sit in with groups in Cuba. This is the famous El Floridita bar, where Hemingway used to hang out. I had a drink with him, but he really didn't have too much to say. Music is truly infectious in Cuba, and you can find it literally everywhere, from the streets of Havana to clubs, restaurants, and everywhere in between. The streets of Cuba are literally dripping with character. The old cars are like works of art, and you truly feel like you're in a world lost in time. This is the National Symphony Orchestra of Cuba. I was extended this invitation to Cuba by their conductor, Maestro Enrique Perez Mesa. I quite frankly was surprised at the incredibly high standard of this orchestra. How can a tiny island like Cuba have such an orchestra, I wonder? This is the Ciudad de las Artes, or City of Arts in Cuba. This is where all the great Cuban musicians, including musicians in the orchestra, have studied for the last 55 years. I was really surprised by all the beautiful grounds and facilities, and it was explained to me that this was once a private golf course for the wealthy who would fly into a nearby private airstrip. The students now stay in bungalows where the golfers used to stay. Castro took it over and turned it into a music and arts school. Now, I'm no communist, but I had to laugh. As a musician, it didn't seem like too bad an idea. Great musicians like the trumpeter Arturo Sandoval have studied here. This could be the next Arturo. This gal came up and played for me. Quite frankly, I was knocked out when she launched into the third movement of the Tchaikovsky Violin Concerto. I did 3 different master classes at different music schools in Cuba. I was so impressed with the enthusiasm and talent that these young musicians displayed. They were eager to learn from the word go, and were all ready to jump in and give improvisation a whirl. There were a lot of firsts. I was the first American string teacher to teach in these schools. And can you imagine America the Beautiful played in Cuba? That's a first. When you look at some of these kids from our vantage point, you wouldn't necessarily imagine them playing a violin. But here in Cuba, everybody gets a chance. In the States, you might expect to see a different tattoo than a violin. I have a tattoo like this at Compton.
un orgullo para nuestra escuela haber tenido a una personalidad como Doug Cameron, que nos ha enseñado muchas técnicas y muchas cosas que muchas veces en nuestro sistema de enseñanza no nos enseñan, que es improvisar. Yo nunca lo había hecho y me sentí muy cómoda, y él me dio muchas técnicas para poder improvisar mejor y dedicarme más a mi instrumento. Me gustó mucho la experiencia, sobre todo porque yo soy novata igual que ella en esa cuestión, y él nos dio muchas herramientas para aprender a hacerlo. La primera vez siempre es un poquito difícil, pero bueno, gracias a las nociones que nos dio, podemos hacerlo mejor en ocasiones futuras. Bueno, para los violinistas es muy importante porque nosotros no tenemos muchas figuras aquí en el país que nos puedan enseñar lo que es aprender a tocar jazz y música americana, porque somos cubanos. Y como quiera que sea, es una experiencia nueva y que no sea todos los días. Y es muy importante para los que les gusta el jazz que nos enseñe el estilo, la forma de tocar, que nosotros tenemos pocos conocimientos porque no es de nuestra enseñanza ni nuestra cultura. Bueno, para mí fue una experiencia inolvidable compartir con un músico como Cameron, y quisiera que se volviera a repetir en cualquier momento, porque disfruté mucho de este momento de hoy y aprendí varias cosas que me pueden ayudar para llegar a ser un gran músico. Bueno, yo pienso que fue una experiencia única que debería volverse a repetir. Es muy importante para nosotros tener interactuar con personalidades como él, para nutrirnos de conocimientos, que es muy importante para nosotros, principalmente que somos jóvenes, que estamos empezando nuestra carrera, y me parece que fue algo magnífico, espectacular. Bueno, yo sinceramente pensé que no podía improvisar, porque como tal nunca lo había hecho, y me dio esa confianza y lo pude hacer y me siento muy bien, y quisiera que se volviera a repetir. This is Cafe Miramar, where I'm going to be performing with my group this evening. Really excited about playing this really nice club, and I'm really excited about getting out here and playing with these guys. I was really out of my mind with excitement. I've loved Cuban music all my life, and here I am, an American musician playing with this fantastic group in Cuba. Am I dreaming, or is this really happening? Y estar encantado con este país, con la gente, con la ciudad. Pero especialmente es importante porque ustedes saben que tiempos están cambiando ahora, ¿verdad? Y es una razón para celebrar, porque la verdad es que personas de los Estados Unidos están amarrados con la gente de Cuba, con el país de Cuba. No hay, los problemas son una cosa del pasado, ¿verdad? Entonces, es la verdad. Y ahora yo tengo un grupo de Cuba, mi grupo. Some truly incredible musicians showed up and joined in for a jam. We even had a Cuban rapper show up and join us. El nombre de esta canción es Cuban Spice. Y aquí está tocando esta canción en Cuba. I wrote this song over 20 years ago from a dream that I had playing this motif with a Cuban band. Now the dream is coming true.
have to check out Ramses on drums and Adele on percussion. These guys are out of their minds. Yo soy Doug Cameron y atrás de mi corazón quiero decir gracias para una noche encantada. I was invited to do a live radio broadcast at La Zorra El Cuervo, Cuba's most famous jazz club, and I was honored to be the first American to perform on this live broadcast streamed on the internet worldwide. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a Cuba también. Qué fantástico que está aquí en ese país increíble. Es un sueño para mí para tocar mi música en Cuba y esta es la hora. Cosas están cambiando cada día, yo entiendo. Es un gran placer para tener esta oportunidad en el nuevo día. Well, you're speaking Spanish very well. I had a party at my house for all the musicians that played with me on this trip. The party started at 2, but that's Cuba time. People came at 3, 4, 6, 8, 10, and the party went on until 2 a.m. the next day, and it was a blast. I went back to the music school because I was curious to know a little bit more about what makes the school tick. Yo soy aquí con Augusto Diago y fui a la presentación de la orquesta, la otra día. Estaba fantástico. Es una sorpresa actualmente la calidad de orquesta. Gracias. Pero para entrar aquí, ¿verdad? Tienes que tocar gran conciertos de violín, Bach partidas, todo esto. Para entrar. Sí, para entrar. El nivel es alto, o sea, el nivel es alto porque nosotros damos un nivel universitario, o sea, perfeccionamos, no enseñamos a tocar, o sea, perfeccionamos artísticamente, estéticamente, ¿no? Para que el muchacho se convierta en un intérprete culto. Si trabajamos técnica, mejoramos la técnica, o sea, retocamos aquello para que esté mejor preparado para enfrentarse a la vida, ¿no? a la música. ¿Qué es la situación monetaria con los estudiantes? ¿Tienes que pagar para entrar? Para nada. Totalmente gratuito. Nadie paga. Nadie paga. Nadie paga. E incluso
si el estudiante no tiene el instrumento o posibilidad de tener el instrumento y existe en los almacenes, se le presta el instrumento. Ajá. O sea, la enseñanza es gratuita desde preescolar hasta la universidad. Para un americano, tú entiendes que quieres aprender música, especialmente música clásica, tienes que pagar. El problema no es el mismo tierra para toda la gente. Y impresa a mí, cuando yo he visto la orquesta, que tú eres un hombre negro en el primero sentado en esta orquesta. Y yo creo que tú sabes que en mi experiencia en las grandes orquestas en los Estados Unidos no hay ningunas. Piensan que es igual para todos para aprender música en Cuba. Claro, claro. Yo creo que tú eres un ejemplo. Claro, de hecho, en Cuba históricamente, los mejores deportistas eran negros y los mejores músicos desde el siglo XIX eran negros. Brindis de Sala, ¿has oído hablar de Brindis de Sala? Un violinista virtuosísimo, le llamaban el Paganini negro. Yeah. Hizo carrera en Europa, primer premio del Conservatorio de París. Negro. Negro. José White, violinista importante, profesor del Conservatorio de París, primer premio del Conservatorio de París, profesor del Conservatorio de París, negro. En Cuba hubo un concertino, en los años 40, Eric Kleiber, el director, vino huyendo de fascismo y se instaló en Cuba y fue el director por muchos años de la Filarmónica de La Habana, que en aquella época era una de las mejores orquestas de América. El concertino era negro. Un violinista cubano negro extraordinario, que tenía, por suerte para mí, mi apellido. No era familia mía, pero es Diago el apellido, Vigilio Diago. O sea, no es casualidad tampoco. O sea, está dentro de la idiosincrasia del cubano. Por supuesto que después del 59 se ha facilitado mucho que todo el mundo tenga acceso a todos los niveles de enseñanza. Pero no es casualidad que en Cuba los primeros grandes músicos de renombre internacional eran negros. ¿Okay? Eso viene con lo cubano, que no es ni negro ni blanco, es cubano. We're not black or white, we're Cuban. I'd like to see the day when we could say, we're not black or white, we're American. Buenos días. ¿Me puede responder una pregunta? Agáchese un momentico, por favor. ¿Usted cree que en Cuba hay discriminación racial? No, claro que no. ¿Seguro? Seguro. Ya, sí. Estoy seguro de que si le preguntas a 100 personas, le hacen la misma pregunta, de que si hay discriminación racial, 100 personas le van a decir no. Things are changing in Cuba, but I believe the music will continue to be the driving force to bring people together. It was truly an honor for me to visit Cuba and immerse myself in the music and culture. I've traveled literally all over the world many times over, and in my mind there isn't any place quite as enchanting, as fascinating, and with such an incredible soul. I'll be back again, because I love Cuba.